Let us proceed now from where we stopped in the previous class. Applied language skills in the രണ്ടാമത്തെ സെഷനിലേക്ക്. In the previous class, we discussed some of the topics in the syllabus, which included the topic of communication. What communication is? It is nothing but the exchange of ideas. Then we talked about the 4 skills of communication: listening, speaking, reading, and writing, LSRW. And then we talked about the active and passive skills, the productive or active skills of speaking and writing, and the receptive skills of, or the passive skills of listening and reading, and how it is important to do the receptive skills well in order to do the productive skills equally well. Another topic is the difference between listening and hearing. It is very much like the difference between the active and passive skills. When you listen, you are doing something in a very voluntary manner. നിങ്ങളത് തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. Whereas hearing is an involuntary activity. It happens naturally. You may hear something, but you need not listen to it. Here, നമ്മളുടെ ചെവി oral system, if that is intact, it happens naturally. I heard a song in the distance, but I did not listen to it. So that is the difference between hearing and listening. And to take part in communication as an active participant, it is important to be an active listener. നിങ്ങൾ ഹിയർ മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ, you need to be an active listener. Active listening is an important part of the communication process. So the difference between hearing and listening is important. Then we talked about English as a global language, the language that is used for intercontinental communication in today's world, and how English communication can help us to reach higher levels. At the same time, we know that English is not our first language, it is not our L1, and therefore we have a lot of difficulties when it comes to communicating in it, especially because we have not had enough opportunities to speak and express ourselves. നമ്മളുടെ listening, speaking, reading and writing activities, we do a lot of listening, we do a lot of reading, and we do a lot of writing also, but we get very little opportunities to speak, and that is why we find it difficult to communicate or to speak in English. And we saw that the major problems lie in grammar, vocabulary, and pronunciation. Now, in this syllabus, we'll be looking at some of the ways in which these 3 problems can be handled, can be addressed. How can we improve our grammar? How can we improve our vocabulary? And how do we improve our pronunciation? So these will be the 3 things that we'll be looking at. Then we focused on pronunciation, the topic of pronunciation. Other parayna samayathu, we need to be aware of the 44 sounds of the English language. Without a knowledge of the 44 sounds, we are likely to use the phonemes of our L1, the first language, when we communicate in English. So adana the importance of knowing the phonemes of the English language, and how the English language has 44 sounds made up of 12 pure vowels, 8 diphthongs, and the 24 consonants. Following that, I gave you a few exercises which most of you did quite well, and you need to keep exercising in this manner as much as possible. ഏതൊരു വേർഡും നിങ്ങൾ കഴിയുന്നതും try to transcribe it. Phonetic script എഴുതി നോക്കൂ, now that you're familiar with the phonetic script, and then you will be able to realize how best you can speak those words, utter those words in the correct manner. That's very, very important. And also listening to good models of English will help you to improve your pronunciation. Now let's come to today's class. The first topic that we have to discuss today is something connected with pronunciation in English, and that is about word stress. Now, English is a very a language that gives a lot of importance to stress. Stress is nothing but an added emphasis, an extra force that is added to the pronunciation of certain parts of words. അപ്പോൾ ഏതൊരു വാക്ക് പറയുന്ന സമയത്തും it is pronounced in such a way that
one part of it will get more emphasis than other parts, and that is what is called word stress. Emphasis on certain syllables in speech. ഇത് സ്പീച്ചിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. We are talking about speaking skills in this unit, and we are looking at the way words are pronounced and the way we give stress. Now, it is an important part of pronunciation in the English language. It is the verbal emphasis, that is the extra force that you give to one syllable of a word. Now, ഒരു single syllable wordil ഈ ഒരു problem ഉദിക്കുന്നില്ല. For example, the word tree. Tree has 4 letters ഉണ്ട്, TREE, but it has only one syllable. A syllable is counted on the basis on the number of vowel sounds that it has. So, ഈ വേർഡിൽ ഇ എന്നൊരു വവൽ സൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള വാക്കുകൾ ലെറ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നു. സോ ട്രീ ഇസ് എ സിംഗിൾ സിലബിൾ വേർഡ്. അതിനെ നമ്മൾ റി അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല പറയുന്നത്. യു ജസ്റ്റ് സേ ഇറ്റ് ആസ് ട്രീ. ഇറ്റ് ഇസ് സ്ട്രെസ്ഡ് in a uniform manner because there is only one syllable. Now, ഈ one syllable കൂടുതലുള്ള വേർഡ്സിലാണ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. There are 2-syllable words, 3-syllable words, 4-syllable and multi-syllable words. For example, above is a 2-syllable word. Above. Again, because, figure, January. January is a 3-syllable. January. 3-syllable word. Multiplication. Multiplication. 5-syllable word. So, ഇങ്ങനെയുള്ള എത്ര vowels ഉണ്ടോ that many number of syllables a word will have. And English gives some extra stress to certain syllables. അതിൽ there are some common rules that we need to apply, and it is only by listening to good models of English that you can improve this practice of giving the right kind of stress. നമ്മൾക്കത് മുഴുവൻ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്നിരുന്നാലും there are a few common rules that you can keep in mind. Now, I'll just give you a few words that I've put up there. April, singer, famous. In all these words, you notice that I'm giving importance or stress to the first syllable. April. I don't say April എന്നല്ല പറയുന്ന. April. Singer. I don't say singer. I say famous and not famous. So, in these 3 words, the first syllable is stressed. In the next set, it is not the first syllable, it is the second syllable. Above. I don't say above, I say above. I don't say begin, I say begin. Compose. I don't say compose, I say compose. Next set, liberty. Franchisee. Employer. Employee. See, employee. അവിടെ ലാസ്റ്റ് സിലബിളിലാണ് സ്ട്രെസ് വരുന്നത്. എംപ്ലോയർ. അവിടെ സെക്കൻഡ് സിലബിൾ. എംപ്ലോയർ. Second syllable. Employer. I don't say employer. I don't say employer. I say employer. Whereas the third one is employee. Employee. I don't say employee. I don't say employee. I say employee. Last syllable. Similarly, multiplication, photographer, photographic. So, these are the ways in which words are stressed. ഈ common rules എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, most of the 2-syllable nouns and adjectives. Nouns, of course, names of things, people, places, animals, etc. These are the nouns. And most of them, എല്ലാം അല്ല, but most of them take the stress on the first syllable. And also adjectives. Adjectives എന്താണ്? Words which qualify nouns. So it would be poetry. English. You don't say English. You say English. You don't say poetry. It is poetry. Busy. 30. Famous. These are all adjectives. Famous. I don't say famous. I say famous. So ഒരുവിധം എല്ലാ nounsഉം adjectivesഉം first syllable ആയിരിക്കും stressed ആവുന്നത്. Whereas verbs normally take the stress on the second syllable. Not always, but mostly always. Propose. I don't say propose, I say propose. Support. Now, support is a noun also. Either verb ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. I support this candidate. I don't say I support this candidate. I support this candidate. So that's a verb. Reject. Prepare.
In all these verbs, you notice that it is on the second syllable that the stress falls. Now, a few more rules. Words which have weak prefixes like a വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന words or be, etc. These will take the stress on the second syllable. Like it is awake. You don't say awake, it is awake. Beneath, behind. These are all stressed on the second syllable. Similarly, words that end in suffixes like IC, SION, TION, etc., they have the stress on the penultimate syllable. അവസാനത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള syllable. Like for example, iconic. iconic. 3 syllables ആണ്. ICയിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ IC syllable-ന് മുന്നേ വരുന്ന syllable-ലാണ് സ്ട്രെസ് വരുന്നത്. So it is iconic. I don't say iconic. I don't say iconic. I say iconic. Omission, invention, invention. Similarly, words that end in CY, TY, PHY, AL, ഈ സഫിക്സസിലൊക്കെ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് ആവുന്ന സമയത്ത് പെനൾട്ടിമേറ്റ് അല്ല ആൻറ്റി പെനൾട്ടിമേറ്റ്, അതായത് തേർഡ് സിലബിൾ ഫ്രോം ദി എൻഡ്. ലൈക്ക് ഡെമോക്രസി, democracy, nationality, photography, divisional. Then, when you have compound nouns, രണ്ട് noun കൂടിയിട്ട് ഒരു പുതിയ noun ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് always give stress to the first part. Like for example, black and board together will give you blackboard. Two nouns forming a compound noun. ഇങ്ങനെ ഉള്ള സമയത്ത് always give importance to the first part. Blackboard. Don't say blackboard. Blackboard. So, compound noun in the കാര്യമാണത്. Similarly, you may have compound adjectives and compound verbs. In these, it is the second part that gets the stress. Nounilana first part la. In compound adjectives and compound verbs, you give the stress to the second part. For example, well-behaved. She is a well-behaved child. You don't say well-behaved. You say well-behaved. Overflowing. Stir-fry. So, overflow in the stir-fry, for example, two verbs together creating a compound verb. അവിടെ stir-fry ഇല്ല, stir-fry. Second ഇതിലാണ് stress വരുന്നത്. Well-behaved, well and behaved. രണ്ടും adjectives ആണ്. Compound adjective ആവുന്ന സമയത്ത് give stress to the second part, well-behaved. So these are just a few common rules that you may apply. ഇതൊന്നും നമ്മളിങ്ങനെ by heart ചെയ്ത് പഠിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. The more you listen to correct pronunciation, the better you will be able to understand it. നമ്മളുടെ മലയാളത്തിൽ nobody taught us as to how words are to be pronounced. We learned it by listening and more listening. And similarly, here also, the same rule applies. Now, there are certain words which can be used both as the noun and the verb. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് the way to distinguish them is by giving different stresses. In a noun, the first syllable will get the stress. In a verb, the second syllable will get the stress. ഇത് സെയിം വേർഡ് നൗണും വേർബും ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. You can learn that with an example. For example, let's take the word REPORT. നിങ്ങൾ എഴുതിയ ഒരു റിപ്പോർട്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങളുടെ എക്സാമിൽ യു മേ ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എ റിപ്പോർട്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ദിസ് ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് റിപ്പോർട്ട്. ദിസ് ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് റിപ്പോർട്ട്. എവിടെയാണ് ഞാൻ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നത്? ദ ഫസ്റ്റ് സിലബിൾ, റിപ്പോർട്ട്. വെറാസ് when I use it as a verb, നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ, അപ്പോഴാണ് അതൊരു ആക്ഷൻ വേർഡ് ആവുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ വെർബ്. ഐ ഷാൽ റിപ്പോർട്ട് ദ മാറ്റർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. I shall report. I don't say I shall report the matter. I say I shall report the matter. അപ്പോൾ verb ആവുന്ന സമയത്ത് it is a second syllable that gets the stress. Similarly, another word that you can think of is present. ഒരു present കൊടുക്കുന്നതും present എന്ന് നമ്മൾ present ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ളൊരു verb. There is a difference in the way these two words are pronounced. Let us give her a good present. Let us give her a good present. ഒരു gift കൊടുക്കാം. Next one, let us present the song now.
verb ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് let us present the song. അവിടെ പ്ര എന്ന ഭാഗം അത്ര സ്ട്രെസ് ഇല്ല, സെൻറ്റിനാണ് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ്. let us present the song now. So just remember, same words ആയിട്ട് നമ്മൾ noun and verb ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ in a noun it is the first syllable that gets stressed, in a verb it is the second syllable that gets stressed. Now, one more topic to deal with pronunciation is that of strong and weak forms. Now, നമ്മളുടെ സ്പീച്ചിൽ, of course, we are still talking about speaking skills. You know, the words that we use for speech can be broadly categorized into two divisions. ചില വാക്കുകളുണ്ട് which convey meaning. Like, for example, nouns, verbs, adjective, adverb. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു മീനിങ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. It can be the name of a person, it can be the name of a place, it can be the name of a thing or an animal, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു quality. Like, for example, mango, cow, India, Betsy, peace. ഇതൊക്കെ nouns ആണ്. And നമ്മളൊരു സെൻറ്റൻസ് പറയുന്ന സമയത്ത് these words will always be stressed well. My name is Betsy. India is my country. നമ്മൾ India is my country എന്നല്ല പറയുന്നത്. India is my country. It is a word. ആ നൗണിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കും. Similarly, verb. She is walking towards the building. Walking. നമ്മൾ ആ വേർബിന് എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും. Verb, action words will always get stress in സെൻറ്റൻസ്. സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് വേർബ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ട്. സിമിലർലി adjective, നൗണിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡ്. ദിസ് ഇസ് എ ബിഗ് ബുക്ക്. യു ഡോണ്ട് സേ ദിസ് ഇസ് എ ബിഗ് ബുക്ക് എന്നല്ല പറയുന്നത്. ദിസ് ഇസ് എ ബിഗ് ബുക്ക്. അവിടെ ബിഗും ഇസ് ദി adjective, ബുക്ക് ഇസ് എ നൗൺ. ബോത്ത് ഗെറ്റ് സ്ട്രെസ്. ബിഗ് adjective. അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ലെക്സിക്കൽ വേർഡ്. ലെക്സിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് ഉള്ളത് എന്ന്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് വേർഡ്. ആഡ്വേർബ്, ഒരു വേർബിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന. ഹീസ് റണ്ണിങ് ഫാസ്റ്റ്. ഹീസ് റണ്ണിങ് ഫാസ്റ്റ് എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഹീസ് റണ്ണിങ് ഫാസ്റ്റ്. വേർബിനെ, ആ റണ്ണിങ്ങിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആഡ്വേർബായ ഫാസ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ സ്ട്രെസ്ഡ് ഇൻ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ്. സോ നൗൺ, verb, adjective, adverbs. These are the lexical words. These words convey meaning and they will be stressed. Whereas, നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറയുന്ന സമയത്ത് apart from these lexical words, ഈ lexical words തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് we use a lot of functional words. Functional words like prepositions, articles, conjunctions, pronouns, auxiliary verbs, etc. ഇതിൻ്റെ we do not use the stressed form of these words. അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ലിസൺ ടു മൈ I ate a mango. I ate a mango. See, I ate. ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. മാംഗോയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ate ആൻഡ് മാംഗോ നിങ്ങൾ ഒരു വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചു അവിടെ, എ എന്ന്. നമ്മളൊരു ആ വേർഡിൻ്റെ കറക്റ്റ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ നോക്കണം, എ, അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. പക്ഷേ ഇൻ സ്പീച്ച് ഐ ഡോണ്ട് സേ ഐ എയ്റ്റ് എ മാംഗോ എന്ന് പറയുന്നില്ല. ഐ യൂസിങ് എ വെരി വീക്ക് ഫോം ഓഫ് ദാറ്റ് എ. ഐ എയ്റ്റ് മാംഗോ എന്ന് കേൾക്കുന്ന പോലുമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി വെരി softly pronounced word. So that is what is meant by the weak form of these words. So functional words like prepositions like on, at, of, till, idokke prepositions and which establish the connection between a noun and another noun, or a noun and another verb, and so on. This is the picture on the wall. Look at the picture on the wall. On. I don't say look at the picture on the wall. I say look at the picture on the wall. On avade ottum kelkunnilla. So prepositions, come to my place at 5 o'clock. At. I don't say at. Dictionary നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ you will find that at is to be pronounced as at. അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് സേ കം ടു മൈ പ്ലേസ് ആറ്റ് 5 o'clock. ഐ സേ കം ടു മൈ പ്ലേസ് അറ്റ് 5 o'clock. എറ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന പോലും ഇല്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് there. So that is the weak form. Similarly, articles a, an, and the indefinite article a and the, and the definite article the. Similarly, conjunctions like and, but, so, and so on. Bread and butter is my favorite breakfast. Bread and butter. Bread and butter എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ആ and is very softly heard. We are using the weak form. Similarly,
pronoun he, her, etc., will also not be stressed the way lexical words are. And then auxiliary verbs, helping verbs are have, can. For example, I will do it. എന്ന് നമ്മൾ പറയും I'll do it. ആ will എവിടെ പോയി? It becomes simple ill. I'll do it. I will എന്ന്. I will do it എന്ന് certain situationൽ emphasis കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ പറയുമായിരിക്കും. But largely in conversation, we use the weak forms of these auxiliary verbs. So that is what is given there in the slide, the weak forms of such prepositions, articles, conjunctions, auxiliary verbs, and pronouns. Can, I can do it. I don't say I can do it, I can do it, I can do it. Similarly, you were doing it. Were എന്ന് നമ്മൾ പറയും. You were doing it. Do, correct pronunciation do എന്നാണ്. But when you say let me do it, let me do it, do ചെറുതായിട്ടേ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. Similarly, would this be the answer? Or let us say I would do it, I do it. Would becomes a simple d. അതിൽ I'll of course give you the slides and you can see, take a look at the weak forms. One special, or we can give special attention to the use of the word the, the definite article the. Now, how do you pronounce it? Adinte correct pronunciation the എന്നതാണ്. This is the right pronunciation of the word. But we don't always use it as the. We shorten it either as the or the. And what is the difference? Look at the way in which I'm uttering these two sentences or these two phrases. The apple, the bag. The apple, the bag. The ox, the egg, the umbrella. The bag, the cat, the man, the pin, and so on. What is the difference? You notice that the apple, the ox, the egg, the umbrella എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് I'm using the. Whereas when I say the bag, the cat, the man, the pin, etc., I'm saying the. ആ രണ്ട് പ്രൊനൗൺസിയേഷനും ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, the and the. The thing is, when the is followed by a vowel sound, you use the bag. I'm sorry, the apple, the ox, the egg, etc. When it is followed by a consonant sound, you say the bag, the pin, the cat, the man, and so on. So depending on the sound that comes after it, vowel sound ആണോ consonant sound ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ, it comes naturally. So the apple and the bag. Then another topic related to stress, to the way in which we speak. English speech la ഒരു important topic ആണ് intonation. What is intonation? Nothing but the fall and rise pattern of English speech. English is a very rhythmic language. Rhythm based ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ speech വരുന്നത്. You don't say it on a single plain level. It always uses a fall and rise pattern. So, intonation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it refers to the fall and rise pattern of English speech. അതായത് you are using a desired pitch and rhythm to speak, and that is what is known as intonation. It helps us to convey the right meaning. That is the importance of intonation. For example, when you say, this is a good book, this is a good book എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതും this is a good book എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതും, but these two sentences containing the same words convey different meanings. When I say this is a good book, a book എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് there is a falling pattern, ഒരു ending. It is not rising there, it is ending. And I'm just making a statement. This is a good book. This is a good book. A bookil വരുന്ന സമയത്ത് you'll notice that my pitch goes down. There is a fall in the pitch. Whereas in the second sentence, this is a good book. This is a good book. Book എന്ന് rise ചെയ്യാണ്. And it conveys a different meaning. You are conveying a sense of surprise, for example, a question. അത്ഭുതത്തോടെയാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. This is a good book.
And the same words convey different meanings, different senses when the pitch changes. So that is the importance of intonation. And we need to be aware of two different broad categories, falling intonation and rising intonation. Fall rise intonation എന്ന് പറഞ്ഞൊരു intonation കൂടെ ഉണ്ട്. But for the moment we need to be familiar only with the two broad division, falling intonation and rising intonation. Falling intonation would be a sentence in which we begin with a high pitch and move towards a lower pitch. അപ്പോൾ towards the end, അവസാനത്തെ വാക്ക് ആവുന്ന സമയത്തേക്കും there is a fall. And this is the tone that is used for normal statements. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ this is a good book എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് I am using the falling intonation. So for all statements, she has completed the work. She has completed the work. The work എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് there is a fall there. Statements. Then any order or command. Order or command നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആവണമെങ്കിൽ it has to have the following intonation. I need to say, close the door. Close the door എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന മാതിരിയാണ്. It is not an order. Close the door. Get out. I don't say get out എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു കമാൻഡ് വരുന്നില്ല. Get out. Close the door. Bring it here. ഇതൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് it is from a higher pitch to a lower pitch that you are moving. So in statements, in orders, in commands, then in WH questions. Questions basically രണ്ട് തരമാണ്. WH questions ഉണ്ടാവും and yes or no questions. WH questions എന്ന് പറഞ്ഞാൽ questions that seek information. WH എന്ന വേർഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് where, why, when, who, etc. ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് സെൻറ്റൻസസ് ആണ് WH questions. And they seek an answer. നമ്മൾക്കത് yes or no വെച്ചിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന when did you go there? Yesterday. Why did you do it? Because I want to. Who are you? I am so and so. ഇതിലൊന്നും yes or no answers അല്ല. Questions that seek information. So WH questions also take a falling intonation. What is he reading? Why are you here? When did you come? When did you come? എന്നല്ല ഞാൻ ചോദിക്കും. When did you come? So WH questions, statements, orders, commands, and then tag questions. അതായത് ചില questions ഉണ്ട്. You say a statement and then you make it a question. He spoke to them, didn't he? He spoke to them, didn't he? അപ്പം അവിടെ ഒരു falling pattern. Didn't he എന്നല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. He spoke to them, didn't he? You came here, didn't you? This is your book, isn't it? അപ്പം in these sentences also, towards the end, there is a fall in the pitch. അതിനെയാണ് falling intonation. So, ഈ 4 category of statements നമ്മൾ falling intonation use ചെയ്യുന്നു. In the next category of sentences, we use the rising intonation where the voice rises at the end of the sentence. Pitch അവിടെ higher level ലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. From the beginning towards the end, higher level ലോട്ട്. For example, are you happy? Are you happy? I don't say, are you happy? അപ്പോൾ അതൊരു ഫ്ലാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കൺവേ what you want to convey. You're showing some concern, there is some feeling. ഇങ്ങനെയുള്ള സെൻറ്റൻസസിലൊക്കെ you need to use the rising intonation. The 3 different or important categories in which the rising intonation would be used would be the yes or no questions. Is the room convenient? Is the room convenient? I don't say is the room convenient. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് it appears as if you're not interested. അവർക്ക് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ. Is the room convenient? അങ്ങനെയല്ല. Is the room convenient? You're showing some concern. And this is a kind of question which requires a yes or a no as the answer. Is this your book? Is this your book? Is this your book? It is a yes or no question. Similarly, when you want to convey a polite request, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓർഡർ അല്ല, കുറച്ചൊരു പൊളൈറ്റ്നെസ്സിനോട് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുവാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ക്യാൻസൽ ദ ട്രിപ്പ്, വോണ്ട് യു പ്ലീസ് ക്യാൻസൽ ദ ട്രിപ്പ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സച്ച് സെൻറ്റൻസസ്, പൊളൈറ്റ് റിക്വസ്റ്റ്, ഓൾവേസ് when you want to show concern, when you want to show politeness, use the rising intonation. Please cancel the trip. Will you do this for me? Don't say will you do this for me. അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു will you do this for me? Please എന്ന് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും,
please, pleaseലും there is a rising intonation. Similarly, statements that are uttered as questions. നേരത്തെ നമ്മൾ നോക്കിയ പോലെ this is a good book. ഇത് ശരിക്കും നല്ലൊരു ബുക്കാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. So, they are preparing well. They are preparing well എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a statement. അവിടെ നിങ്ങൾ falling intonation ഉപയോഗിക്കുന്നു. But the same sentence in the same order you can convey it as a question that expresses surprise, hope, etc. They're preparing well, well, rising intonation. So, rising intonation, where the pitch rises towards the end of the sentence, is used in yes or no questions, polite requests, and statements uttered as questions. Then, നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഒരു important section is your conversation practice. Situational conversations create ചെയ്യാനായിട്ട്, and you're all too familiar with it. This is some, a situation where you can put all your language knowledge to use. So, how do you greet people when you first meet? ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു question ഉണ്ടാവും. You meet a person at the bank. How do you greet that person? Naturally, there are certain, words that we employ. Good morning, hello, how, ഇങ്ങനെയുള്ള words which are inevitable as part of greetings. So, when you get a question for a conversation, situational conversation, make sure that it is always begun in the proper manner with a correct greeting, depending on the nature of the situation. ചിലപ്പോൾ ഒരു വളരെ informal ആയിരിക്കും. Two friends meeting at a third friend's house, for example, you would be having a very informal conversation. Whereas when it is a formal one, when you are discussing things with the principal, for example, or with the manager of an office or a company, there is a little bit of formality that is involved. So, depending on that, you can change the words of the greeting. Then, how do you introduce yourself? എപ്പോഴും ഒരു രണ്ട് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് may I introduce myself? I am so and so. So, think of the different ways of introducing. And conversation എഴുതുന്ന സമയത്ത് when A says a word of greeting, B should respond to that. നിങ്ങളുടെ കോൺവെർസേഷൻസ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. യു വിൽ ഗെറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ പേപ്പറിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കോൺവെർസേഷൻ ക്രിയേഷൻ ആയിരിക്കും. വാട്ട് എവർ ദ സിറ്റുവേഷൻ, മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദർ ആർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 10 സെൻറ്റൻസസ്. രണ്ട് പേരുള്ള എ ആൻഡ് ബി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ആൻഡ് വൈ തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻ ആക്കാം. ദർ ഷുഡ് ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 5 lines for each one of these speakers. A getting 5 and B getting 5. So, totally 10. അതിലും കുറച്ചും കൂടെ വലുതാക്കാം, but make sure that there are at least 10 lines of conversation totally, because അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം. There should be a greeting, the topic should be introduced, and then there should be a leaving, leave taking when you say goodbye or thank you, see you, അങ്ങനെയുള്ള ആ leave taking. അതും your conversation should be concluded well as well. It should be introduced, the topic should be discussed, and then it should be concluded. So, it could be introducing, offering, you're offering help, you're offering to do something for someone. You may agree, you may be wanting to express agreement. I'm sorry to. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് make sure that you draft the conversation in a very courteous manner. Politeness ഇവിടെ വളരെ important. Excuse me എന്ന വേർഡ് ഉപയോഗിക്കാം. Please എന്ന വേർഡ്, thank you. Then, I'm sorry but I disagree with you. I'm afraid that I'm not in agreement with you in this matter. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ്, ഐ എം എഫ്രെയ്ഡ് ദാറ്റ് ഐ എം നോട്ട് happy to say so. I am sorry to say that I cannot agree to this proposal എന്നുള്ള courteous words. Similarly, refusing. I'm sorry but I don't want it. That is a polite way of refusing something. Seeking permission, always, which is how do you go to the railway station എന്നല്ല, can you please tell me the way to the railway station? അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ seek ചെയ്യുന്നത്. Whether it is information or permission, may I do this? Excuse me, may I do this? ആ രീതിയിൽ. When you seek permission, seek help, and then when you express gratitude. So, pala question paper we'll discuss the question papers. Of course, I have seen questions. Give 5 words or give 5 ways of introducing yourself. You can say, hello, I am so and so. May I have the pleasure of introducing myself? I would like to present myself to you. Then that would be 3 different ways. A 4th way would be, my name is so and so.
5. Uh, I am here on behalf of this thing, some company, and my name is Inna. So that would be 5 different ways of introducing yourself. I'm sure you would have no problem at all in situational conversations. I'll give you some test. I mean, some exercises in which you can do, or you will get practice in creating situational conversations. Finally, I'll conclude today's class. There will be a grammar sheet. I'll send a grammar worksheet to you. ഇതിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും നമ്മളുടെ അടുത്ത ക്ലാസ് ബിക്കോസ് we have now covered the first section of the syllabus. Speaking skills ആയിരുന്നു അത്. Please revise whatever we have done. Please go through these videos, and if you have any doubt, make sure that you clear your doubts. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിളിച്ചോളൂ, ഫോൺ ചെയ്തോളൂ, ഇമെയിൽ ചെയ്തോളൂ, ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ചോദിക്കാം. I'll be only too happy to help you out and to answer your queries. That is about speaking skills. Next, we get some writing skills. ഈ conversation രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ വരുന്നത്. It is also part of speaking. It is also part of writing. And here I'll give you some, in the next section of the syllabus, we have a little bit of grammar and some of the commonly made errors in English grammar. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 10 sentences നിങ്ങൾക്ക് തരാം. I'm sure you will be able to answer these questions. അതായത് what you have to do is correct the sentences. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അറിയുന്ന രീതിയിൽ അത് ചെയ്തു നോക്കിക്കോളൂ. You need not send it to me. അത് ഗൂഗിൾ ഫോം ആയിട്ട് അയക്കാം, and you will get the answers then and there. You can submit it to yourself and then get the answers. Take a look at the correct answers. Please remember, നിങ്ങൾ ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് if you have forgotten a comma അല്ലെങ്കിൽ full stop ഒക്കെ ഇട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ റോങ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത്. നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ആൻസറും ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ള ആൻസറും അബ്സല്യൂട്ട്ലി ദ സെയിം ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇഫ് ദർ ഇസ് എൻ എക്സ്ട്രാ സ്പേസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു വേർഡ്സ്, ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ സ്പേസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു വേർഡ്സ്, ഇഫ് ദർ ഇസ് എ കോമ മിസ്സിംഗ്, ഇഫ് ദർ ഇസ് an additional comma, if there is no full stop, if there are 2 full stops, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് your answer will be marked as wrong. Please don't worry. നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി. ആൻഡ് മോറോവർ ഇറ്റ് ഇസ് എ റിമൈൻഡർ ടു യു, നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എത്രത്തോളം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതിന്. Therefore, I'll send it to you. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഞാൻ അത് അയക്കാം. Please answer it and we'll discuss those 10 sentences in the next class. Okay, so thank you very much.